Kenya's Gold. All right, now when you see us here, then you know it's time for your daily agricultural lesson, and your teachers are here, very present, very ready to kickstart the class of the day. Now, this being a class, there's always something exciting, fresh, and new to learn on the show. For example, yesterday we were introduced to the world of artificial intelligence in the space of agriculture, and we also got to learn about the advancements that AI has brought into the agricultural sector in recent years. And the best part of it all is the fact that we were learning all of that from a very young expert. Now, speaking of AI and using robotics, Nairobi is set to experience its first ever robot cafe. Yeah. Let's take a look at that. If you think I'm talking about magic, let's have a clip just to see how the robot cafe will be functioning. Yeah. Okay. We'll be having robots serving us in restaurants. Kwa nini mnataka kumaliza kazi ya watu? No. The conversation yesterday made it very clear that we are not necessarily replacing human beings. Robots will just be mimicking what human beings are doing, but everything is fine. Kuna moja niliona mtu anasoma taarifa lakini ni robot. Yeah. Kumaanisha atawaandishi habari hawaiti. Hapana, tuwezi enda. Nani atafundishana agriculture kama sisi? A robot. Ulisikia wapi? Now, this is just sample of the emerging and future trends that are taking shape in the agricultural value chain. So what are we going to learn on the show today? The only way for you to find out is by sticking through with us from now until 7 p.m. Very many thanks for joining us from wherever it is that you are watching us from. We do have a brilliant show lined up for you. My name is Violeta Ngina. Jina langu ni Emmanuel Terera. Asante sana kwa kukubali kujiunga nasi kikwisha titiga saa 12 Afrika Mashariki. Basi radhi uketi kitako taratibu, kalamu karatasi, andika, tekeleza baadaye. Nimefurahia kitu kimoja jana katika mazungumzo yenu ile bingwa alizungumza sana. Kuna mahali alitaja Biblia ukasema amen. Amen. Yes, yesterday we were inspired. Things were happening. Moses, the stick. Yes. Mimi hata nisipoenda kanisani hii Sunday, I have the gospel in me. Nilikuwa nasema ningekuwepo angalau atakupatia moyo tu ingie kanisa. Nilikuwa nakutazama tu na ule jamaa alikuwa anakaa sura yangu bwana, nilikuwa naje huyu jamaa anafanana mimi. Awe nao Unaona? It was a great show, absolutely. Ulifanya kazi safi kabisa, lakini cha kufurahisha mno leo tofauti sana. Angalia, umekuwahi kula omena? Yes. I do like omena actually. Yeah. If it's well cooked. Ni upenda omena. Kuna bingwa moja anaitwa Simon Ombese. Yeye ni producer wa Tuesdays. Anapenda omena. Really? So today is going to be a good day for him. Yule bingwa anapenda sana. Karibu sana mtazamaji. Kuna mengi ambayo tumekuandalia hapa, utasoma sana. Iwapo wewe upendi kula omena, basi keti hapo. Labda tutakusukuma kabisa kupatia mshawasha angalau upate nafasi ya kupenda omena. Great. Now moving to the agenda of the day, of course we have Omena. It's giving you the clues that it's all about fishing. Now, you know, the last couple of Wednesdays, we have been focusing on the blue economy, which has moved from playing a minor role to a mainstream role in the national food system. And right about now, let us go show them some quick data. Of course. All right? So, now, since we have been focusing on fish farming in Kenya, we have focused on aquaculture, which is a system of fish farming in a caged system. So here we are talking about your ponds and your cages as well. Now, when we talk about aquaculture, where we are having our cages and our ponds, the kind of fish we have there is the likes of tilapia. We have Nile perch. We have tilapia. We also have shrimp, which is becoming very common, and we have catfish. Now, when we talk about aquaculture, it's divided into 3 categories, and this is dependent on the stocking density. So when you're talking about extensive farming, which is one of the categories in aquaculture, this is where you stock a few fish in a pond. You don't necessarily have to give them input for them to feed on, because they can depend on the natural foods in the pond. The kind of fish that you'll get from extensive farming
is basically for home use, and you can only do polyculture. Polyculture is where you're mixing different type of fish in the pond. So you can have your catfish there, you can have your tilapia, because polyculture is allowed in extensive farming. Now we also have semi-intensive. Here you're stocking an average number of fish. You're not doing too much, you're not doing too little, and you can either go polyculture or monoculture. So polyculture is when you have different varieties of fish, and for monoculture is where you have one specific variety of fish. Now when we move to the next category, the third one is intensive farming. Now this is specifically for commercial business only. So what means is you're stocking many fish in your pond or your cage. This is about 3 to 4 tilapia per meter. Of course, with this kind of setting, you have to put a lot of inputs, a lot of feeds for them to grow on, and you cannot do polyculture with this system. You can only do monoculture. So here we're talking about one specific species of fish in your pond. So those are the 3 categories when we're talking about aquaculture: extensive, semi-intensive, and intensive farming. And finally, we have capture fisheries, which is now the more traditional way of getting fish, where our fishermen get into a boat and go all the way to the oceans and the lakes to get fish. Now, we have focused so much on ponds farming. We've traveled to different farmers across Nairobi, but we decided to become a bit more daring and go all the way to Homa Bay County just to have a taste of what it's like to be a fisherman. Now, you do realize when it comes to Omena fishing, it's done at night, and we decided, yes, we are going to be daring just like they are. Take a look at what we found in Homa Bay County during the late night fishing. Preparing the net in a way that when we are throwing it onto the water at Omena, it gets in order in such a way that this net has some size where it starts, where to start and where to end up. How big is it? 25 meters. Okay. No, by 12 meters. All right. Nini nyingine unafaa kuwa nayo kwa successful night here in the bay? The lamp put onto the water to start preparing Omena to gather around the lamp. Oh, so wakiona hiyo light become They close to you. Yeah. All right. So it's the best time to come out to fish Omena. Mostly Omena, when there is on daytime, there's a lot of sunlight. Now they can't gather in one position. Okay. So it forces to come onto the night since there is darkness. Yeah. Then they are friendly to light. Right. So when we put light onto the water, they gather around. Then it gets us to getting which time for so getting the Right. So nikisha kwa light yangu, how long will it take until I have enough Omena gathered around there so that I can now have it? That's sure. Well, Yeah. But it depends. At times it depends with the season. There are seasons where you find like the such issue weather changes. In weather season, you find that you get to find that in spring that season, the Omena, they don't gather a lot. so it's affected by season. Yeah. Lakini on a good night, ile kama wewe kisha umeenda hivi umeenda umemaliza everything to do was good, ni kama imetoka pages ngapi hivi ya Omena? 300. 300 pages. Yeah. And that's possible in one night. Yeah, it is even more possible. Sasa tunataka kuona hiyo process ya peka tupusha nyama. Okay. Sindio? Yeah. Alright, let's see.
have omena here? Yeah, we have omena right there, but we cannot predict the quality of omena that will come out. Right. Yeah, but we believe there's some quality of omena inside that. We'll be finding out in a short while. Right. What do we call this? Floaters. Is that specific reason why they have the color that they do have? No, the color doesn't matter. That so remember, the net. You were told that the net is around 25 meters long and a depth of around 12 meters. One side of the net you must have floaters. The other side of the net you must have sinkers, so that when the net is casted, it stands in water to scoop omena. So these are our floaters. Those are floaters. And our sinkers? They are on the other side. They are this on the other side. Right. So you are seeing 4 guys pulling. 2 guys are pulling floaters, and 2 guys are pulling sinkers. And we have this. This one is now to set the net, the lamp, right in the middle of the net. Oh, it has to remain in the middle of the net until the net is broken. Right. Our purpose here is to get omena, right? But can you also end up getting a fish that is not omena? We call that biters. A biter. Yes. Does it happen also? We are not targeting that specific fish. Right. The correct thing that we are targeting here with omena, but because we have casted our nets in the lake, we can come with anything. But let me ask you, if I'm targeting omena and I do not want to get any other thing, is there any specific thing that I need to get that will make me catch omena more? Or if I'm out to get Nile perch, is there a specific thing I need to do? That's why we are having light here. Right. So for the light, specifically for omena, if you remove this light, then you will be scooping the juvenile fish. Right. So for anyone who's using this particular light, it's out to get omena. All right. Now talk to us about the net. Does it just sometimes inagwarwa na samaki wengine inakatika? Yes. So ikigwarwa hapa, kama ni minor, we'll just mend it later and continue the work. Kama ni major, kasi imeisha. Does it happen often? Not so often. All right. And I also thought tuko na hiyo mwele mtungi kwenye tuko kwa maji. You know we are working with the net, so you have to make a mark. The net is casted in a circular manner. You start from some end, go around and come back to the end where you started. So that when you're pulling it, you pull both sides. So this becomes the mark. In the night, you know, when there's darkness, you can't get this other edge without having some Yeah. And once you get our fish, how long does it take before it dies? For omena, the lifeline yao ni kidogo, so maybe 1 hour. 1 hour. So now we are done. We want to see. We want to see. So now that there, some of my fishermen have found it in control. You see the process of fishing. You are casting the net into the water, and it comes back into water. So to avoid you being wet and getting fever in the lake, then the polypid now protects you from being wet. And then there are situations again where you get vessel in the night. So it's again sort of shelter. There are 2 types of shelter here. The one that's sleeping on, that is the black one. But if the rain is too much, now they stop work, they anchor the boat, and they cover themselves. Let's have a look at the black one, if you can pull it out. All right. So this they can use to cover themselves. Yes, and it's called capera. Tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Unashusha nyavu. Remember, when we casted our first net, we did not pull off the lamp. So the lamp imeachiliwa pale. Because we have to go back at some point. You have to mark your lamp. Sienda kwa lamp ya mwingine, hiyo ni makosa. Kesho kuna case kwa beach. If you cast your net around somebody's lamp, hiyo ni kesi kubwa.
this one is a little bit heavier. It will not be 4 kgs. This is our second casting of the night, and it still seems to be getting better by the casting because in my country it's about 4 kg. Now here ukiangalia it's way heavier. This is a paraffin. Ni 10. Hii ni 10. This first so far na 2 casting we have about 14 kg. So tunaweza mwaga hapa? Yes. Last night we set out on a mission to go and catch omena. It was a successful venture because we managed to get good kgs of omena, and right about now we want to go and do the next processes after catching it, and mostly it's done by the women, and they told me they have to put it on their head when they are getting it from the beach to where they do the drying. So when you go to Rome, you do what the Romans do. So let's go and see how the drying process happens. Osha. Acha nitoe viatu. Niingie huku ndani, si ndio? Sawa sawa. Sasa kama hiyo yenye tumebeba tunaifanyia aje? Tunaimwaga hapa chini ama? Hapana, tunaisimamisha na beseni. Nisaidie niweke chini. Tuweke chini. Ikishatoka kwa beach. Tumeleta hapa iko kwa basin. Tunafanya aje? Inapata kama tumeshaanika gogo hivi. Alafu tunaanika. Gogo ni net? Sawa, alafu tunai-spread sasa. Tunai-spread. Unaona vile inaka? Spread hivi. Usikuje tu mwage na beseni. Hapana. Burusha tena ndio. Narusha hivi. Umuhimu wa kufanya hivyo ni gani? Mbona nisikuje tu na mabeseni yangu ni mwage? Kufanya hivyo. Sasa ni kila omena inakaa kwake. Sasa haya, tunaona. Sasa kila omena inapata jua. Na kuikausha ndio ikauke vizuri, inakaa hapa kwa jua kwa muda gani? Kama jua iko, ukianika saa 2 saa 3 hivi, saa 7 imekauka. So unaipatia kama saa 4? Lakini kama jua kuna ndio inaweza kaa mpaka ilale hapa nje tena kesho. Na tuseme tumeanika hiyo yetu saa 2 asubuhi, alafu ikakuwa ni ile siku kuna mvua mchana. Tutafanya aje? Tutakuja tufunike ama tuiache tu inyeshewe? Tunatoa. Kama imeshakuwa vizuri tunatoa. Lakini kama bado ni mbichi sana tutoi. Juu ukiweka kwa nyumba itakuwa ni kama uji sasa. Itabadilisha sura. Kama ni mbichi sana tutoi, tunawacha tu inakaa hivyo. Hata kama mvua itanyeshea tena usiku, inakaa tu nje. Right. Lakini ikinyesha kama jua imeshawaka kidogo, tunatoa tunaweka kwa nyumba, alafu mvua ikiisha tunarudisha. Na ukitaka kujua imekauka sasa vizuri, iko tayari kupelekwa sokoni, inafaa kukaaje? Kuwa iko straight. Alafu sasa hii ni maji inaisha. Si ukiguza hivi sasa hiyo unasikia maji. Alafu hii iko straight sasa, si ndio? So inamaanisha ikikauka kabisa hata hapa mali imejikunja itakuwa straight. Itakuwa straight. Right. Na naona tunafagia. Ni nini inaendelea? Wanafagia kwa nini? Wanapindua. Inachukua nini tena? Jua na upande ingine. Ili jua ipige side ingine tena. Right. Na sasa ikishakauka vizuri, mnaipeleka aje sokoni? Mama wanakuja kuichukua hapa. Ya mwendi huko? Sisi hatuendi. Tunauza tu hapa. Wanakuja wanachukua wanapeleka mali sokoni pengine. Sisi tunatoa tu kwa boti tunaanika, wanakuja wanachukua. Na kuuza mnauza aje? Tunauza na besheni. Ni kama saa hii unajua omena hakuna. Saa hii ni 1800. Kwa nini umesema omena hakuna? Ni kidogo. Kwa maji? Ni kidogo kwa maji. Inaendanga na seasons ama? Inaendana na seasons. Sasa hii kuna kitu inaitwa yugni. Sijui inaitwaje ni kwa Kiswahili, na kujanga mwezi wa 5, mwezi wa 6. Sasa ikiingia kwa maji inakuwa baridi. Sasa omena inakuwa kidogo. Ni kitu mtu anaweza ona ama ni ionekani? Ni vile tu unaweza sikia barini kuna current nyingine. Sasa current unajua ionekani. Ni vile tu hiyo pia. Na inaisha mwezi wa 6 hakuna? Mwezi wa 6
6 mwezi wa 7 tarehe 15 nadhani imeisha. Sasa ile iko kidogo bei inapanda. Lakini saa zile hakuna yugni, omena ni mingi, mnaiuza aje? Tunauza mpaka 1000 besheni. Ina affect matilapia ama ina affect omena pekee? Samaki yoyote. Alright. Zungumza na young people ukiwa encourage kuhusu ya mambo ya agriculture. Kuingia kwa agriculture hasa kama hii yetu ya omena, sasa ile umepata ni vizuri. Lakini iko na challenges. Kuna saa zingine umepata omena umeanika, hakuna jua. Sasa hiyo omena itakaa, hakuna vile wataenda baharini. Juu unataka upige fuel wapatie gharama wakule waende. Ikikosa kukauka, pesa hakuna siku hiyo. Alafu saa zingine watu wameenda huko baharini na wamekosa, wamerudi bure. Unajua uwezi warudisha, wameshafanya kazi wamekosa. Hiyo pia ni challenge. Hakuna pesa siku hiyo. Umechoma saa zingine 3000 ama 4000. Hiyo imeenda hivi. Sasa iko na challenges. Lakini sio mbaya. Mimi nimeshakaa kwa hiyo omena kwa miaka 8. Firstborn wangu sasa hii anaenda university. Na amesoma na pesa ya omena. Na pesa ya omena. Good job. Good job. Sasa second girl ako form 1. Omena. Pia hiyo ni omena. Nakula pia. Unajua watu wanaulizanga unakula kichwa ama unatoa ukizipika? Okay, unajua kuna wengine wanatoa kichwa. Juu kuna omena zingine, kuna upande zingine wanakuanga omena inakuwa, lakini hii kichwa iko na mawe. Kikula unasikia iko na mawe. Sasa wanatoa wanapika hivi tu. Na hapa omena haina mawe. Ongea na wenye wanaogopanga omena, anasema hii samaki na kuangalia tu huwezi kula. Okay, hao wenye wanaogopa ati na kuangalia watoe kichwa. Tunaweza pika kama ni bichi. Kuna nyingine inakujanga hivi kubwa kubwa alafu inakuwa safi. Sio mix hivi. Hivi unaiona ni mix, kuna zingine kubwa, kuna zingine ndogo ndogo hivi. Hii huwezi pika. Sasa unachukua hizi, unaweza fry ama unaweza boil. Right. Ni tamu sana. Ni tamu? Ni tamu. Alafu unajua omena hata ukiwa na watoto 7 kwa nyumba, kuigawa ni rahisi. Good. Asante sana kwa kutuongelesha na kutufundisha mengi kuhusiana na kukausha omena. Sindio? Asante sana. There is no better feeling than a feeling of mission accomplished, and that is exactly what we are feeling right now. We did set out on a mission from Nairobi to Homa Bay County and now Litari in Rusinga to learn so much about omena farming in Kenya. That's about 400 kilometers, and every single kilometer has been worth the while. So as you enjoy your omena from wherever it is that you'll be enjoying it from, at least now you have a clear picture of what happens behind the scenes before the omena gets to your plate. It's been an absolute pleasure working with the fishermen here, the women in this agri-sector, understanding the market dynamics, and we'll keep doing a lot more of this. Keep watching Kenya's Go because we do have some more great stuff coming your way.